Hi everyone. Today let's learn about simple past tense in just 2 minutes. Simple past tense is used to talk about actions that have happened in past. இறந்த காலத்தில் நடந்து முடிஞ்ச ஒரு ஆக்ஷனை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நாங்கள் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் சென்டென்சஸை யூஸ் பண்ணுவோம். We can say when the action had happened at the end of the sentence. So அதோட சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குமெண்டா முதல்ல சப்ஜெக்ட், தென் V2 ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப், தென் ஆப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் எந்த ப்ரோனவுனாக இருந்தாலும் அல்லது எந்த சிங்குலர் ப்ளூரல் எந்த நவுனாக இருந்தாலும் நாங்கள் V2 ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்பை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ வென்ட் டு ஸ்கூல். யூ ஏட் டின்னர் yesterday with her. They played cricket last week. இந்த மாதிரி பாஸ்டில் நடந்து முடிஞ்ச ஆக்ஷனை பற்றி பேசலாம். As well as if we want to say a negative action that had happened in the past, we use didn't in that sentence. Subject, then didn't, then V1 form of the verb and object. I didn't go to school yesterday. You didn't eat dinner with her yesterday. Okay, very simple. அதே போல் question form எப்படி இருக்கும்டா, முதல்ல did அல்லது didn't, then subject, then V1 form of the verb. Did you eat dinner yesterday with her? நீ அவளோடு நேற்று டின்னர் சாப்பிட்டியா? அல்லது didn't you eat dinner with her yesterday? நேற்று நீ அவளோட டின்னர் சாப்பிடவில்லையா? ஓகே, சாப்பிட்டியான்னு கேட்க did you eat, சாப்பிடவில்லையான்னு கேட்க didn't you eat. ஸோ இதே பேட்டர்னில் தான் எல்லா விதமான ப்ரோனவுன்ஸ் நவுன்ஸிற்கும் யூஸ் பண்ணப்பட வேண்டும். Understood? Let's meet in another short video to learn important things very quickly.